Witajcie, zapraszam Was na drugą część filmu, w którym pokazuję, jak przeszyć nienoszoną, niezbyt atrakcyjną sukienkę na bluzkę i spódnicę. Spódnicę szyłam w poprzednim odcinku, podlinkuję go Wam, a dzisiaj zajmiemy się uszyciem właśnie bluzki. Będzie o tyle ciekawie, że wykrój na tę bluzkę będę robiła, więc będziecie mogli sobie zrobić również dla siebie taki wykrój i z niego korzystać, z niego szyć. No więc zapraszam, zasubskrybujcie kanał, bo pozwala mi go to rozwijać. Dzięki i zapraszam na odcinek.